නිවසේ මෙවැනි මතු පිට රැඳෙන විස බීජ 99.9%ක්ම විනාශ කරන විම් ක්ලීනර්ස්. Tonight, is it in the air? Health experts warn that there is a minute and negligible airborne threat from the Delta variant, especially in enclosed spaces. The race against time. Local experts say that vaccine effectiveness can be stymied if preventive measures aren't implemented, as the WHO warns that unvaccinated areas can birth new, deadlier variants. As long as some country somewhere doesn't have enough coverage, the virus is breeding and it can mutate and create a new variant. Get down to business. As teachers and principals continue to strike, Cabinet Subcommittee members says discussions can only work if agendas are shared. All that and much more coming up on First at 9. This Wednesday, the 11th of August, 2021. ඒ කියන්නේ ලයිෆ් බෝයි අවස්ථා 10කදී ලෙඩ රෝග 10කට හේතු වන වෛරස් ඇතුළු විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරනවා කියලා. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening. Welcome to First at 9. I'm Dhammika Kanaka. Now then, health experts believe that there is a minute possibility that the Delta variant could spread through air, but insists that droplets remain as the chief mode of spread. This puts more emphasis on the importance of adhering to health and safety guidelines, especially the wearing of face masks. In the meantime, COVID-19 figures that contradict the official figures from the epidemiology unit have emerged from the Eastern Province and from the Gampha district. Is it Delta or is it not? Whenever a COVID-19 infection is confirmed, public interest is piqued as to which variant is responsible. By now, the biggest culprit in the Western Province is none other than the Delta variant. It is the global consensus that all COVID variants to have emerged so far spread the same way. But apparently it doesn't mean that there cannot be exceptions. අපි තාමත් සලකන්නේ තියෙන දත්ත අනුව ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයත් ශ්වසන බිඳිති හරහා තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක මීටරයක් හෝ දෙකක් වැනි උපරිම දුරක් තමයි වාතය හරහා ගමන් කරන්නේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරස් එක ගත්තත් අපි එහෙම කිව්වට ඔය හැම වෛරස් එකකම යම් කුඩා ප්‍රතිශතයක් තියෙන්න පුළුවන් වාතය හරහා බෝ වෙනවා. අපි සලකන්නේ ඒක negligible කියලා. That is not the major mode of transmission. ප්‍රධාන ක්‍රමවේදය බිඳිති හරහා යන එක. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ සමහරලාට ඉන්ඩෝර් සෙටින්ග්ස් එකකදී වාතාශ්‍රය හොඳට හම්බෙන්නේ නැත්නම් විශේෂයෙන් AC ක්‍රියාත්මක වෙන තැනකදී ක්‍රවුඩ් එක ගොඩක් වැඩි නම් යම් ප්‍රමාණයකට වාතය හරහා මේක යාමේ හැකියාවක් තියනවාද කියලා පොඩි සැකයක් සමහර අවස්ථාවල තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මේ වගේ තැන්වලදී ඔබේ මාස්ක් එක වඩා නිවැරදිව භාවිතා කරලා තියන්නේ. Another grim forecast that some make is the threat of the island's healthcare system running out of oxygen, which in turn will leave COVID patients with high oxygen dependency in peril. Though this may be a popular topic, the Ministry of Health doesn't see much in it. ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය වාර්තා වීම නිසා රෝගීන්ගෙන් 10% ප්‍රමාණයකට ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවය මතුවත් එවැනි අවස්ථාවකටත් මුහුණ දෙන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සියලුම පියවර අරගෙන තියෙන්නේ. ඔක්සිජන් වල කිසිදු හිඟයක් නැහැ. ඉදිරියටත් තව ඔක්සිජන් අවස්ථාවේ වැඩි වුවත් ඒ සඳහා අනෙකුත් ක්‍රමෝපායන් සකස් කරලා තියෙන්නේ. A particular section of the community at risk of COVID-19 but may have slipped under the radar in comparison to others is the expectant mothers. There are others who succumb to the virus from that category. ගර්භණී මව්වරු දැනට 19 දෙනෙක් මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් මව්වරු මදින 75ක් පමණම වෙනත් රෝගාබාධ තිබිච්ච මව්වරු. විශේෂයෙන්ම අධික රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව වගේම අධික ස්ථූලතාවය තිබිච්ච ඒ වගේම වයස ටිකක් වැඩි කාන්තාවන් තමයි ගොඩක් මරණයට පත් වෙලා තිබුණේ. ඒ වගේම තරුණ කණ්ඩායම අතරත් මරණ කීපයක් වාර්තා වුණා. කිසිම රෝගාබාධයක් නැති අයත් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. All this while, much of the focus when it comes to high COVID numbers had been on the Western Province. Just as some health experts warned that the Delta variant could easily slip through to other parts of the country as well, health authorities in the Eastern Province report a spike in new cases. නැගෙනහිර ප්‍රාන්තයේ ඊයේ 5/24 කාලය ඇතුළ 837ක් COVID-19 ලෙඩු අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ මරණ 5ක් වගේ හැදලා තියෙනවා. ඒකෙන් මේ වැඩිපුර මඩකලපු
මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයකින් 342ක් වගේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. පාර RDHS එකෙන් 227ක්, ත්‍රිකොණමලේ 163යි, මරණ 3ක් වාර්තා කරලා තියෙනවා. කල්මුනේ 105ක් මරණ එකක්වත් වාර්තා කරලා තියෙනවා. නැගෙනහිර පළාතේ මේක මේ තුන්වෙනි වෙල්ලෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් මේක එන්න වැඩි වෙනවා වගේ අපිට පේනවා. However, these figures given by the Provincial Director of Health Services in the Eastern Province contradict that of the epidemiology units. According to the epidemiology unit, 45 new cases had been detected from Batticaloa yesterday. Further, 71 cases had been identified in Trincomalee, while 78 new infections had been recorded in Ampara yesterday. Meanwhile, a similar discrepancy is seen in the Gampaha district. During the district COVID committee meeting, it was revealed that a total of 12,555 cases were confirmed from the district between the 1st of August and the 9th of August. As per the data of the epidemiology unit, however, the number of cases during that period in Gampaha is 3,629. Out of the said 12,555 cases, 4,046 patients have been sent for hospitals for treatment, while 1,506 are in home care. මේ පිළිබඳව අද උදේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවති කොවිඩ් පිළිබඳ රැස්වීමේදී මේ ගැන සාකච්ඡා කරා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියත් මේ පිළිබඳ උනන්දුවෙන් ප්‍රශ්න ඇහුවා. ඒ ගැන සොයා බැලුවා. මම හිතන විදිහට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාත් ප්‍රධාන වසංගත වේදකතුමාත් මේ පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා ඉන්නේ. ඔවුන් මේ පිළිබඳව සොයා බලා ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු පිළිබඳ දැනුවත් කරනවා ඇති. එහිදී මෙම දත්තයන් 12000ක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ටෙස්ටිං සඳහා ලබා සියලුම PCR සාම්පල ගන්නද කියන එක පිළිබඳ සැකයක් පවතිනවා. It was also said that the balance of 7,003 patients in the Gampaha district are without any medical supervision. Could this be true? මේ පිළිබඳව දිගින් දිගටම උදේ සාකච්ඡා වුණා. එහිදී පැවසුනේ මේ දත්ත ඉදිරිපත් කිරීමේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් සිදු වී ඇති බවට. මෙම නිවෙස්ගත නිරෝධායනය පිළිබඳව හොයා බලන අංශයේ වෛද්‍යවරුන් පැවසුවේ මේ පිළිබඳව ඔවුන් සොයා බැලූ බවත් නිවාසගත සොයා බලා ගැනීමෙන් තෝරාගෙන ඒ සඳහා තෝරාගත් සංඛ්‍යාව 3000ක් පමණ වන බවත්. නිසා මට හිතෙනවා ඔය එදා ගම්පහ ඉදිරිපත් වෙච්ච දත්තයන් පිළිබඳව යම්කිසි ගැටලුවක් කොහේ හරි තියෙන්න ඕනේ. පිළිබඳව අපි ප්‍රධාන වසංගත රෝග විද්‍යාඥතුමාගේ පිළිතුර ලබා ගමු. Yesterday, the total number of new infections confirmed was 2,922. As per the epidemiology unit, the Western Province accounted for 1,276 of them. 511 infections came from Colombo, the highest from any district. 402 cases were detected from the Gampaha district, while 363 were recorded from Kalutara. The highest number of infections outside the Western Province was confirmed from the Galle district, with 287. Further, 171 fresh infections were reported from Hambantota, 138 from Matale, and 105 from Monaragala. The remaining 17 districts accounted for 927 new cases. There were also 18 foreign arrivals among yesterday's caseload. As for today, 2,890 new infections have been confirmed so far in the island, taking the number of active cases past 36,000. There were also 2,244 COVID recoveries during the day, taking the overall tally to 300,406. The government, meanwhile, has stipulated maximum prices for RT-PCR tests and rapid antigen tests. This was confirmed by Minister of Health Pavitra Vanyarachi. Accordingly, private healthcare facilities will be allowed to charge only 6,500 rupees per RT-PCR test and 2,000 rupees per rapid antigen test. The minister said that the relevant Gazette notification will be published tomorrow. The World Health Organization warns that vaccine inequity is one of the key factors that determine the emergence of new and more deadlier COVID-19 variants. Speaking at a virtual briefing on vaccine distribution, Assistant Director General for Vaccine Access at the WHO, Dr. Mariangela Simao, said that despite 4 billion vaccines administered across the world, there is still an extremely large gulf between wealthier and low-income countries in terms of population coverage. This, she says, allows variants like the feared Delta variant to skip into low vaccination areas and possibly mutate enough to introduce a stronger and more virulent strain.
When the first vaccines started rolling off the production lines last year, people across the world received a glimmer of hope that all would be well again because the jab would bring this pandemic to an end. However, no one could have ever thought that vaccine availability would be such a big issue, leaving major gaps in the global COVID-19 vaccination map. Dr. Mariangela Simao of the World Health Organization says that the birth of new and more dangerous variants can be linked to vaccine inequity, as when lower-income nations struggle to reach any semblance of acceptable coverage due to supply issues, the environs become a relative petri dish for mutations. We have a situation where we have more than 4 billion vaccines have been administered globally, but it's a very unequal distribution. When we are talking about equity, it's such an important topic right now because everyone is seeing the havoc that the Delta variant is causing right now. As long as some country somewhere doesn't have enough coverage, the virus is breeding and it can mutate and create a new variant. Dr. Simao points the finger at the international vaccine market, whose players, she says, are going about business as usual and viewing the pandemic only from a commercial aspect. We cannot say that we're not producing lots of vaccines because we already deliver 4 billion. But what we have is a market play in this. You know, the market is behaving like it always does, not as if we were on a pandemic situation, you know, where every country needs to achieve a certain coverage to cover at least those people who are at high risk of getting severely sick or dying, and the health workers, because they're the backbone. This, she says, is evident by how some vaccine producers select their supply destinations based not on need, but a very important factor to their bottom lines, such as how lucrative they are. Some producers are prioritizing high-income markets. You have producers like, for example, AstraZeneca, who's producing at what we call it a cost plus, which means it's a no for profit. And then you have producers that are producing in very few countries and concentrating their delivery in high-income markets. Many upper middle income countries and high income countries with coverages of 60, 70% or more than 50% of their population. At the same time, you have a huge amount of countries with less than 10% and some countries with less than 1% coverage. Meanwhile, responding to a question on the need for a third vaccination or a booster shot, Dr. Simao says that despite there being no scientific evidence to back such a requirement, it may not always be the case as the science continues to evolve. We see it every day in the newspaper, there are interviews everywhere, but do we need a booster or not? At the moment, the science is not there. What do we mean when we say there's no science behind? There is no scientific evidence yet that we need to have a third dose. But the science is evolving, and the science for the third dose is not there yet. She also says that if the more wealthier nations do decide to begin ordering and administering booster shots, it would compound the question of vaccine inequity even further and possibly place the more vulnerable members of our communities in more danger than they were by taking away their doses. If you start giving third doses, that will happen in high-income countries that can buy these doses. You're taking away the chance of health workers and older people and people with comorbidities that are at higher risk of dying of COVID, of them not being able to receive the first dose because a third dose is being used somewhere else where it's not necessarily needed. Now then, the Sri Lanka College of Obstetricians and Gynecologists has once again urged expectant mothers to get vaccinated in order to reduce the risk of maternal death, as getting protected can drastically reduce any risk to mothers and their unborn children. Sri Lanka's vaccination drive has garnered global praise. Ever since the Triforces, especially the Army, joined the health authorities in conducting vaccinations, the daily numbers have soared. As things stand, both first and second doses of vaccine against COVID-19 are being rolled out. From an impressive 428,535 immunizations done yesterday, 108,770 people were given the first dose of the Sinopharm vaccine. 277,120 persons were immunized with the second dose of the same jab. As for the AstraZeneca vaccine, 30,487 persons got their first dose, while 2,447 received their second. 118 persons got the first dose of the Pfizer vaccine, while 287 were administered with its second dose.
9,315 people were also given the first dose of the Moderna vaccine. This takes the total number of persons in Sri Lanka who have been partially vaccinated against COVID-19 to 11,409,891. Out of that number, 3,529,515 persons have obtained both vaccine doses and are fully protected against the virus. Though the immunisation drive is in top gear, some are unimpressed. They question the competence of the personnel administering the vaccines at the army-run vaccination centres. The allegations have not gone unnoticed by the Defence Secretary. අපේ සමාජයේ ඉන්න මොනතරම් හොඳ දෙයක් කරත් ඒක වැරදි විදියට දකින පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයගෙන් විවේචනය ආව මේ එන්නත් කරණය කරන්න දන්නේ නැති අයවලුන් එන්නත් කරණය කරනවා කියලා. රටේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා විදියට මම බොහොම වගකීමෙන් යුතුව කියනවා අපි මේ එන්නත් කරණය සඳහා කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුව වගේ රෙජිමේන්තු පාවිච්චි කරේ නැහැ. අපි මේ එන්නත් කරණය සඳහා පාවිච්චි කරේ යෙදෙව්වේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෛද්‍ය බලකායේ ඊ타මත්ම පළපුරුද්දක් තියෙන පුරුදු මුහුණු කරපු අයවලුන්. ඒ සෞඛ්‍ය අංශවලට තනියම මේක පාලනය කරගන්න බැරි වෙලාවේ මේවා ඔක්කොම අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ඒ ජීවිත බේරගන්න තමයි මේ හමුදාවන් ඉස්සරට අවිල මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. In the meantime, there is one belief the entire world have subscribed to. That is, vaccination against COVID-19 does not prevent the contraction of COVID-19, but it does prevent death and serious disease. It has also been very well articulated that letting the virus run loose would enhance the risk of more and more new variants popping up across the world. The deadliest such variant to date has to be the Delta variant, presently rampaging in Sri Lanka. In any case, health experts continue to warn that without preventive measures, even vaccination will lose its effectiveness. ඉදිරියේදී සමහරට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ වෛරසය තවදුරටත් පැතිරෙන්න ගත්තොත් එහෙම මේකේ තව මියුටේෂන්ස් ඇවිල්ලා අපි ඒ කියන සිවියර් ඩිසීස් එකට තියෙන සුරක්ෂිතභාවයත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි අපි එවැනි තත්ත්වයක් උදා කරගන්න නැති වෙන්න වෛරසය පාලනය කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් කාරණේ තමයි මේ අවදානම් කාණ්ඩවල වැක්සින් එක මගින් ඇතිවෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය ඒකාකාරී නොවෙන්න පුළුවන්. විවිධ හේතු නිසා අපි දන්නවා සමහර පුද්ගලයන් තුල ඉන්නතට සම්පූර්ණ ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉතා හොඳින් ඒකාකාරීව ඩෙවලොප් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ පසුබිමක් තියෙන නිසා සමහරලාට වැක්සින් එක සම්පූර්ණයෙන් ලබාගත්ත කෙනෙක්ට උනත් සිවියර් ඩිසීස් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ වෛරසය සම්බන්ධ වැඩ කරනකොට ඕවර් කොන්ෆිඩන්ට් වෙන්නේ නැතුව. Meanwhile, one section of the community on which vaccination against COVID-19 had been a grey area for a while is the expectant mothers. With limited data available, with the scientific landscape pertaining to vaccination constantly changing, the jab was rolled out during the second week of June to expectant mothers who are suffering from comorbidities. But now the jab is highly recommended for all expectant mothers. Experts say that any jab offered in the island will provide good immunity, especially the largely used Sinopharm vaccine, which they say have not been linked to any complications. මාතෘ මරණවල එක්කෙනෙක්වත් එන්නත් සම්පූර්ණ කරපු කට්ටිය හිටියේ නැහැ. ඊළඟට අපිට මේ අවස්ථාවේදී සහෝදර වෛද්‍යවරුන්ගෙන් දැනුම් ලැබෙනවා ඉස්පිරිතාල සමහරක් ඒවායේ ඉන්න රෝගීන් ගැන කාසල් වීදියේ 70 ගාණක් ඉන්නවා සොයිසක් කාන්තාරවලේ 50 ගාණක් ඉන්නවා මම වැඩ කරන රෝහලේ 25ක් ඉන්නවා මේ ඉන්න අයගෙන් අතිමහත් බහුතරය කිසිම එන්නතක් ගත්ත නැති කට්ටිය. ටික දෙනෙක් ඉන්නවා එක එන්නතක් පමණක් ගත්ත කට්ටිය. එක එන්නතක් ගත්ත කෙනෙක් ගර්භණී කාන්තාවන්ගේ අපිට එහෙම සංකූලතාවයන් පෙන්눔 කරලා නැහැ රෝගය වැළඳුණා. Dr. De Silva was also confronted with a curious question. He was asked about rumours which say that vaccination may affect a woman's fertility, and this was the response. එසේ කිවීමට කිසිම හැකියාවක් තර්කානුකූල බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් හිතන්න බෑ. කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ මේකයි එම එන්නතත් කොවිඩ් ආසාදනයත්. ඒ තුනෙන්ම මදසරුභාවය සඳහා කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. In the meantime, 15,000 doses of Russia-manufactured Sputnik vaccine arrived in Sri Lanka during the early hours of today. The batch will be used in the Kandy district. We will see you on the other side of this break. Stay with us. Big 3. Welcome back. This is First at 9. Now, as teachers and principals continue to stay away from work, leaving huge questions over when students will finally be able to get back to their educational instruction, unions are once again pledging to continue until they get the solution they want. With unions saying that no discussions have been planned between them and the newly appointed cabinet subcommittee tasked to look into the issue,
Committee member Minister Prasanna Ranatunga says that the success of any discussion will depend on whether the unions are willing to shed their political agendas first. Today is the 30th day of strikes by teacher and principals unions, and despite the almost daily protest marches having been halted, online classrooms remain silent as government teachers continue to stay away from work. Despite the appointment of a cabinet subcommittee to study the way forward in bringing about some solution to the salary anomalies, the principals union says that there has been no word on a meeting yet between them and the new subcommittee, and vow to continue with their strike until they get what they want. විදුහල්පතිවරු ගුරුවරු දහස් ගණන් පාරට බැහැලා ඉල්ලන්නේ කමිටුවක් නෙමෙයි. මේ අවුරුදු 24ක් තිස්සේ පවතින වැටුප් ගැටලුවට විසඳුමක්. අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා පත් කරපු කමිටුවක් මගින් පැහැදිලි විසඳුමක් වෘත්තීය සමිතිත් එකඟ වෙච්ච විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රශ්නය විසඳු සැනින් අපි සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ කටයුතු අපි විසින් කරගෙන ගිය අධ්‍යාපන කටයුතු කරනවා මේ වෘත්ති ක්‍රියාමාර්ගවලින් ඉඳ. යහපාලන රජෙන් ක්‍රියාත්මක කරපු යෝජනාවලියට අපි කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරා. මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ ආපහු ඉදිරිපත් කරා සංවෘත සේවාවක් කර ප්‍රශ්නේ විසඳන තුරු අතුරු දීවනාවක්. ඒකටත් අපි එකඟ වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේ සුබෝධනී කමිටු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරේ. ඒක යෝජනාව ඔබේ, ආණ්ඩුව ඔබේ, බලය ඔබේ, සියල්ල ඔබේ. දැන් කියන මුදල් නැහැ කියලා අපි ඒකටත් කියනවා. මුදල් නැති වුණත් සාකච්ඡාමය ප්‍රවේශයකින් එකඟතාවයකට ආවොත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. තාමත් මේ වෙනකොට ඇමති අවුණු කමිටුව මේ සමිති සමග සාකච්ඡා කරන්න ප්‍රවේශයකට එළඹිලා නැහැ. හැබැයි විසඳුමක් නොදුන්නොත් අපේ අරගලය බිඳුවක්වත් නතර නොකර අපි ඉස්සරහට යනවා. Meanwhile, Cabinet Subcommittee member Tourism Minister Prasanna Ranatunga accused the unions of continuing with their demands at the expense of the country's students and added that a solution can only be found if the unions are willing to shed their political agendas that are aimed at weakening the government. ඒ ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳුම් ලබා දෙන රජයකට අපිත් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ගුරුවරු දැනගන්නත් ඕනේ දරුවන්ව බිල්ලට තියලා කටයුතු කරන්නත් හොඳ නැහැ කියන එක එයාත් දැනගන්න ඕනේ. තමයි අනුකම්පිටිය මේ ගුරු ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් වේද? දේශපාලන මතවාදයක් නැතුව එනවනේ මේක විසඳන්න පුළුවන්. ඒ දේශපාලන අරමුණ ආණ්ඩුව අපහසුතාවයකට පත් කරන්න නම් මේක විසඳන්න බෑ. Now taking a look at the Colombo Bourse, Sri Lankan shares ended higher today, helped by gains in consumer discretionary and financial stocks. With that, the CSE All-Share Price Index ended 0.31% higher at 8,095.57, while the S&P SL20, an index that includes only limited liquid stocks, gained 8.82 points to close at 3,041.06. Here's Dimantha Matthew with today's stock market report. So today we are seeing the market back in the green territory, up by around 25 points, hovering around 8,095 levels. So we are seeing overall mixed reaction if you take day in, day out. Yesterday now we saw the market going into the red, dipping in the overall sense, and today the market is up. And so that kind of volatility we are seeing because of the confused nature of investors, and also even intraday we are seeing a lot of volatility, lots of ups and downs within the day that is happening. So this volatility we can identify due to two reasons. One is the earnings season that is there in the market. We are seeing mixed earnings that are coming out. Some of the manufacturing companies and identified dollar income companies are of course doing well, but some of the other companies doesn't seem to be doing well, but having improvements in profitability levels. In addition to that, the second reason is that the market has gone beyond the 8,000 mark, and overall market has come into sort of the expensive territory. So some of the investors are looking at profit taking, so there is a bit of selling pressure also in the market. Now, there was once again no change to the rupee today, as it stayed at 202.89 cents against the US dollar. Now let's take a look at how the Sri Lankan rupee traded against other major currencies during the day. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.